नाईट कॉलेज डिपार्टमेंटच्या बिल्डिंग जास्त मेजर फोकस ज्यावेळेला एस्टॅब्लिश झाली त्यावेळेला पहिल्या वर्षी पॉप्युलेशन 65,000 नाव इट इज मोर दॅन 5-6 lakh. आणि बाकीचं आपलं हे पिरियड आहे नाही आता इनिशियली आम्ही मराठी मीडियम स्कूलवर फोकस केलं होतं फ्रॉम KG to 12th स्टँडर्ड आणि आफ्टर 85 इंग्लिश मिडियम शाळांचं हे सुरुवात झाली आणि आफ्टर 90 इंग्लिश मिडियम शाळा फ्लोरिश जास्त व्हायला लागल्या आणि मराठी खाली करून जायला लागली. म्हणजे ज्यावेळेला 1970ला मराठी मिडियमच्या शाळा आल्या तर 1995 पर्यंत 65 डिव्हिजन्स मराठी शाळा होत्या. आता त्याच मराठी शाळा 30 डिव्हिजनवर आल्या आणि इंग्लिश मिडियम त्यावेळेला मुलं मिळायची नाही तर त्या जवळजवळ 20 होत्या त्या आता जवळजवळ 45 आणि नाव then after that we have from PG till PhD. Yes. We have media. BMSc. आम्ही नर्सिंगसाठी अप्लाय केला होता. The requirement from which university? Mumbai University. नाही त्यांचं नाशिकला त्यांचं मेन सेंटर आहे. The health education. The health society. आपण एक काढा. And after that, every Saturday, Sunday, I am doing Nasha Mukta and trying to move the downtrodden Jawar Wada and all those rural places. Washing, Garchipur, Society of Waterley, and they are doing a wonderful job for the downtrodden society. So they are trying to do it. And it's another Tuji Shada वगैरे आहे. So I would really like when I come back. We have 70 years of service. फोटो काढा. हो हो एक मिनिट. तुमचं नाव विचारा सर. हॅलो. पाहुण्यांचं स्वागत करायचं आहे विद्यार्थ्यांनी. संस्थापक अध्यक्ष आजचे प्रमुख अतिथी आहेत माननीय श्री समीर वानखेडे सर, भारतीय महसूल सेवा अधिकारी, भारत सरकार. डॉक्टर मेघा शेट्टी मॅडम, विश्वस्त विद्याविकास एज्युकेशन सोसायटी. आमच्या विकास एज्युकेशन सोसायटीचे चिटणीस श्री डॉक्टर विनय राऊत सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. इतर मान्यवर माननीय श्री अरविंद, माननीय श्री सुदाम कुंभार सर, श्री सचिन खामकर सर. व्हेरी गुड मॉर्निंग टू एव्हरीवन. सर्वांना 75व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या. श्री समीर वानखेडे सर.
राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। परेड सैल्यूट। हाथ नीचे। सदा शक्ति सरसाने
ध्वजगीत आणि राष्ट्रगीत सादर केले आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांना मार्गदर्शन केले आहे श्रीमती स्वाती देशमुख मानवे यांनी. I request all the dignitaries to kindly proceed towards the stage as we are going to take anti-drug oath. पूर्ती साऱ्या विश्वात निनादत राहो प्रिय भारत भूची कीर्ती, प्रिय भारत भूची कीर्ती. सध्या जगभर 12 ते 19 या वयोगटातील तरुण मुलामुलींमध्ये अंमली पदार्थांबद्दल जाणीव, कुतूहल आणि वापर वाढत चालला आहे. आपला देशही याला अपवाद नाही. खरं तर तरुणाई आपल्या देशाची संपत्ती आहे, पण अंमली पदार्थांचे व्यसन हे तरुणाईचे स्टाईल स्टेटमेंट बनलं आहे आणि तेच व्यसन त्यांच्या आयुष्यात अंधार करणारं ठरत आहे. मग ते गांजा, कोकेन, सिगरेट्स असोत किंवा साधारण दिसणारं व्हाईटनर आणि शाई. So let's promise to ourselves by taking the anti-drug oath. It may be any situation, happy, sad or stressful. We will say no to drugs because drug is knife, it cuts life. To take this oath, I call upon श्रीमती अंजुम कुरैशी मैडम from डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय. आज मैं एक सच्चा भारतवासी मेरे प्रिय भारत देश के 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ दिन पर एक आदर्श जीवन के लिए शपथ लेता हूँ. प्रिय साथियों, आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है. इसीलिए आओ मिलकर अपने जिले, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा. जय हिंद. Drugs gives wings to fly, but they take away the blue sky. They take away the blue sky. समूहातील विद्यार्थी या कार्यक्रमाचे संचालन श्री मराठे सर, विकास सेकंडरी हायस्कूल आणि श्रीमती अंजुम मॅडम यांनी करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. Symbols hold significant importance as they represent a country's identity, values and history. Flags, anthems and emblems often embody shared cultural heritage, fostering a sense of unity among citizens. Today, with the March Past, we will be showcasing the different national symbols. बलसागर भारत हो आणि विश्वात शोभूनी राहू. विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटीच्या विकास समूहातील KG ते PG सर्वच विभागातील छोटे सैनिक म्हणजे ज्युनियर सैनिक आता 75व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्रीय ध्वजाला मानवंदना देतील. संस्थेच्या सर्व शाळांमधून भविष्यातील भारतीय गणवेशधारी सेवेसाठी सज्ज होत असलेल्या ज्युनियर सैनिक ज्यांच्यामध्ये नेतृत्व गुण, शौर्य, उत्साह, रोमांच, देशभक्ती व देश रक्षण यांचा विकास आमच्या संस्थेतील सर्व शाळांच्या सर्वच विभागातून घडविला जातो. सोबतच विकास हायस्कूल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय यांचे बँड पथक संचलनासाठी धून वाजवून त्यांची साथ देत आहेत. स्टेजवरील सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी सर्व ट्रूप्सची मानवंदना स्वीकारावी. बॉम्बे मार्च 1 2. प्रथम ट्रूप असणार आहे विकास हायस्कूल इंग्लिश शिशु विभाग. Bharat Mata, national personification of Bharat as Mother Goddess. विकास हायस्कूल मराठी आणि इंग्लिश प्रायमरी छोटा शिशु लीडर करत आहे कुमारी सई जेठे. फ्लॅग होल्डर शारव दुधावडे.
राष्ट्रीय प्रतीक आहे फळांचा राजा आंबा. National flag Tiranga represents unity in diversity. National emblem features 4 lions standing back to back representing power, courage, confidence and pride. मार्गदर्शक शिक्षिका पूजा मंगेश माने मॅडम आणि सौ सुहासिनी निकम मॅडम. विकास हायस्कूल मराठी प्राथमिक विभाग ग्रुप लीड करतो आहे कुमार सिंह संदेश पाटील. National bird peacock importance symbolizes grace, beauty, elegance, reflecting cultural and ग्रुप हेड religious केला आहे मनोहर पवार सर यांनी. त्यानंतर विकास हायस्कूल लीडर सिद्धी संदेश पाटील. राष्ट्रीय बरगद का महत्व भारतीय संस्कृति और पर्यावरण पहचान का हिस्सा है. इसे राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में चुना गया क्योंकि स्थिरता और स्थायिकता का प्रतीक है. मार्गदर्शक शिक्षिका होत्या आहेत ती सौ शीतल चव्हाण मॅडम. कप इंग्लिश मराठी इंग्लिश प्राथमिक विकास हायस्कूल ग्रुप लीडर आहे साई संतोष देसाई आणि फ्लॅग होल्डर आहे नक्ष सचिन क्षीरसागर. Himalayas, it acts as a strong defense barrier. The Himalayas save our country from cold and dry winds of Central Asia. आणि मार्गदर्शक शिक्षिका होत्या विहान मकरंद नारकर आणि हमीदा हनीफ शेख मॅडम. त्यानंतर बुलबुल लीड करत आहे आदिती दिनेश्वर गजली आणि कार्ड होल्डर आहे आरबी अभिजित तांबडे. The Taj Mahal has been recognized for its outstanding beauty and architectural merit and has been an UNESCO World Heritage since 1982. मार्गदर्शक दीक्षा समीर कांबळे मॅडम. पुढचा ट्रूप येतोय शिक्षिका कल्पना चंद्रशेखर मॅडम यांनी ट्रूपला लीड केलं होतं. त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर स्काउट ग्रुप लीडर आहे विशाल प्रवीण वाडिले. फ्लॅग होल्डर समोर मंगेश रोकडे. National animal Bengal tiger represents strength, agility, grace, symbolizing India's rich biodiversity. या ट्रूपला मार्गदर्शन करणारे होते श्री राजाराम पवार सर. पुढचा ट्रूप येतो आहे आंबेडकर विद्यालय गाईड. लीडर आहे अमूल्य जगदीश पुजारी आणि कार्ड होल्डर आहे सायली संजय निर्मोळे. Hockey is widely considered to be India's national sport due to its historical significance and country's outstanding performance in the sport. मार्गदर्शक शिक्षिका होत्या सुप्रभा जगदीश पुजारी मॅडम. पुढचा ट्रूप विकास हायस्कूल स्काउट ग्रुप लीडर आहे जॉय योहान वाघमारे आणि ब्लॅक कार्ड होल्डर आहे कुमार आर्यन सचिन कांबळे. Our national river Ganga, considered sacred, the Ganga is a symbol of purity and life, holding immense cultural and religious significance. मार्गदर्शक शिक्षक होते निलेश बबनराव जाधव सर. पुढचा विकास हायस्कूल गाईड ग्रुप लीड करते कुमारी रुद्रा संतोष वाघमारे. कार्ड होल्डर आहे सरोजा गदाधर साठे. राष्ट्रीय प्रतीक आहे भारतातील National flower lotus, symbol of purity, beauty, wealth and spirituality, deeply rooted in Indian tradition. मार्गदर्शक शिक्षिका श्रीमती रोहिणी प्रमोद वाघमारे मॅडम. पुढचा ट्रूप येतो आहे विकास हायस्कूल एनसीसी ट्रूप. ट्रूप लीडर आहे CSM कुमार सुमित काशीनाथ पटकर. ब्लॅक कार्ड होल्डर आहे कुमार CPMS ऋषिकेश संजय सावंत. यांना मार्गदर्शन करणारे शिक्षक श्री किशोर मराठे सर. महिला शक्ती भारताचा नारा आहे. 33% रिझर्वेशन नुसार आमच्याकडे गर्लचा ट्रूप लीड करते कुमारी तनिषा विजय त्रिभुवने. सेकंड पोझिशनला आहे कार्ड होल्डर. The reason Ganga River dolphin is a national aquatic animal of India was to save it from extinction. The Ganga dolphin is seen as a reflector of health of Ganga River. प्रगती हरी पाटील हिने कार्ड होल्डर केलेले आहे. त्यानंतर पुढचा ट्रूप आहे विकास ज्युनियर कॉलेज NSS. ट्रूप लीडर आहे शुभम दत्तात्रय शिंदे. समाजसेवेसाठी विकास हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजमधून. सेकंड पोझिशनला आहे सृष्टी संतोष सावंत आणि ग्रुप लीड केलेला आहे मार्गदर्शन केले आहे गंगाधर पवार सर. The national reptile king cobra is the national reptile of India. India's culture, religion, philosophy gives king cobra significant importance. विकास महाविद्यालय
ग्रुप येतो आहे. ग्रुप लीड करतोय कुमार रोनित तांबे आणि सेकंड पोझिशनला आहे आदित्य जोगदंड आणि मार्गदर्शक शिक्षक आहेत श्री विनायक मुरे सर. The Indian rupee is national currency of India. The design resembles both Devanagari letter R and Latin capital R with double horizontal line. It typifies India's international identity for money transactions and economic strength. सुंदर अशी बँडची खूप संचलनासाठी विकास हायस्कूल बँड आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय बँड पथक. विकास हायस्कूल बँड पथकाचं नेतृत्व करतोय कुमार मेजर सम्राट दिनकर गायकवाड. ब्लॅक कार्ड होल्डर आहे श्रावणी संतोष मस्के आणि मार्गदर्शक शिक्षक आहेत श्री निलेश जाधव सर. सुंदर असं खूप या ठिकाणी सादर करताना विकास हायस्कूल बँड पथक मानवंदना स्वीकारताना पाहुणे आणि मानवंदना देतोय मेजर सम्राट दिनकर गायकवाड. आमच्या शाळेत आणि आमच्या संस्थेत स्वतः संचलन आणि ग्रुप बँड पथक हे स्वतः आमच्या संस्थेतर्फे या ठिकाणी तयार करण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक शाळेने याला सहकार्य केलेले आहे. पुढचा बँड पथक येतोय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय बँड पथक आणि याला ग्रुप लीडर आहे मेजर आर्यन रघुनाथ गावडे. रघुनाथ गावडे ब्लॅक कार्ड होल्डर तुषार लोकरे. मानवंदना या ठिकाणी स्वीकारताना पाहुणे या ग्रुपला मार्गदर्शन करणारे शिक्षक श्री राजाराम पवार सर. जनसागर जगात आपलं नाव कमवणारा आणि आपलं लीड करणारा भारत या ठिकाणी आम्ही सादर केलेला आहे. मातेला आणि शहीदांना वंदन करून करते मी कार्यक्रमाला सुरुवात. मी अनघा जानवलेकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालयातील शिक्षिका. पुनश्च आपल्या सर्वांना 75व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देते आणि आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचे, संस्था प्रतिनिधींचे, सर्व विभागांच्या मुख्याध्यापकांचे, शिक्षकांचे, पालकांचे आणि लाडक्या विद्यार्थी मित्रांचे शब्दसुमनांनी स्वागत करते. 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन. भारतीय स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारत मातेच्या, भारतीयांच्या व भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील सर्वश्रेष्ठ अविस्मरणीय दिवस. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी शूरवीरांच्या बलिदानाने भारत स्वतंत्र झाला. आपला तिरंगा झेंडा अभिमानाने दैवाने फडकला. अवघ्या 2 वर्षातच महामानव व थोर विचारवंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताची राज्यघटना तयार केली आणि आपले राष्ट्र लोकशाही गणराज्य अर्थात प्रजासत्ताक म्हणून घोषित झाले. लड़ाई जंग वीरों की तरह जब खून खोला हुआ के दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ. विद्या विकास संस्थेचे संस्थापक माननीय श्री PM राऊत सर आणि माननीय कैलासवासी श्री विद्या राऊत मॅडम या दाम्पत्याच्या अथक परिश्रमाने लावलेले छोटेसे रोपटे आज आपल्या शाखा सर्वत्र पसरत वृक्ष बनला आहे. समाजातील वंचित घटकातील त्यांच्या निवडलेल्या क्षेत्रात विकास करण्यास मदत करणे. आमच्या या संस्थेत राष्ट्रीय सण नेहमीच उत्साहात आणि जोमात साजरे केले जातात. मागील वर्षी संस्थेचा हिरक महोत्सव आणि स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव यांचे औचित्य साधून प्रजासत्ताक दिन हा संस्थेतील विद्यार्थी व शिक्षकांनी संपादन केलेले यश या संकल्पनेवर आधारित होता. आमच्या संस्थेची शिष्यवृत्ती व शालांत परीक्षेत उज्ज्वल यशाची परंपरा आहे. या वर्षीही प्रजासत्ताक दिन हा राष्ट्रीय प्रतीके या संकल्पनेवर आधारित आहे. आजच्या या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसह शिक्षकही जोमाने सहभागी आहेत. काही माणसे मोठी असतात कर्तृत्वाने, काही माणसे मोठी असतात नेतृत्वाने. प्रकाशने on the behalf of Vidya Vikas Education Society, students, teachers, parents and support staff, I request Srimati Vijaya Radhakrishnan Madam, Headmistress of Vidya Vikas Primary, kindly introduce today's guest. Good morning everybody. On this 75th Republic Day,
I, Mrs. Vijaya Radhakrishnan, Headmistress of Vikas High School English Medium Primary Section, extend a warm welcome. The Republic Day 2024 parade theme is Vikasit Bharat and Bharat Loktantra Ki Matruka, emphasizing India's role as a nurturer of democracy. Vikasit Bharat is very true for our country, and Vidya Vikas Education Society is also a part of this Vikasit Bharat. Before I begin introducing and welcoming the dignitaries on the dais, on behalf of Vidya Vikas Education Society, I have coined the idea of apprising about the progress of Vidya Vikas Education Society. It is said, any achievement is preceded by many difficulties and many lessons. Great achievements are not possible without them. It is a proud occasion for me to present the journey of Vidya Vikas Education Society. Vidya Vikas Education Society was established in the year 1962 under the dynamic leadership of our Honorable Chairman, Shri P.M. Raut sir. In this journey, he was ably supported by our late CEO, Srimati Vidya P. Raut Madam. These 61 years of journey saw various ups and downs, but an undeterred person standing like a rock was our founder president, Shri P.M. Raut sir. Shri Raut sir is the chairman of Swami Shyamanand Education Society and also Maha Mumbai Shikshan Sanstha, Mumbai. Honorable Raut sir and Raut madam both are the recipients of the prestigious National Award for Teachers in the year 1994 and 2001 respectively. Sir is also the recipient of Adarsh Nagarik Puraskar, Rashtriya Shikshan Kalyan Puraskar, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Award, Gunwant Nagarik Puraskar and Peshwa Moropanta Pingle Jeevan Gaurav Puraskar. He saw to it that the path of progress, though not easy, was made a proud achievement to rank Vidya Vikas Education Society a distinguished institution in the field of education, and saw to it that the flag of Vidya Vikas Education Society always flutter high, a name to reckon amongst the best schools. In this journey, he was ably supported by Dr. Vinay P. Raut, Secretary of Vidya Vikas Education Society and Treasurer of Swami Shyamanand Education Society. Dr. Vinay sir is the recipient of Yuva Bhushan Puraskar, the Best Education Institute Award, Dr. Babasaheb Ambedkar Adarsh Shikshak Puraskar and the prestigious Arun Mehta Award. The faculty of Vidya Vikas Education Society is also in AAA ratings. During these years, there were 8 Mayor Award winners. Vidya Vikas Education Society also boasts of 43 Dronacharya Award winners won by HMs and teachers. The faculty is well qualified and accomplished with a number of 27 PhD holders. The academic intelligence of the students could also be gauged by this statistic. From 1963 to 2022, a total of 1,30,800 students have successfully graduated from our schools, embarking on diverse paths of knowledge and accomplishment. In the field of sports, Vikas Sports Academy was established in the year 2011. Within this short span, our institution has secured 118 medals, be it in karate, athletics or in other disciplines. At national level, 2 medals, state level, 2 medals, district level 50 medals, state level 25 medals, taluka level 6 medals and ward wise 35 medals. Vidya Vikas Education Society has also diversified its interest into fine arts. In line with this, W.S. Matkar Sangeet Vidyalaya was established in the year 1983. Students who had the thought and desire to excel in the field of traditional Indian classical music and dance were given a boost under the aegis of W.S. Matkar Sangeet Vidyalaya. A school which produces scholars hardly goes unnoticed. The total merit holders and scholarship holders is
1788 as on date. Notable among scholarship holders is Kumari Arya Bhosle, who stood first in Mumbai division in 4th standard middle school scholarship examination and second in 8th standard high school scholarship examination. Awards in developing out-of-box and unique thinking in the field of robotics, laurels were won by Kumar Rohit Sathe and Kumar Pritam Topte in the form of gold medals at the International Robotics Competition held at Switzerland. The period of lockdown and COVID period was a great challenge for anybody. Mrs. Vaishnavi Raut Madam was declared as an ideal HM by bestowing on her Corona Yoddha Award in the year 2021. She also furthered her achievement by securing Abraham Lincoln Prerana Headmaster Puraskar. Dr. Megha Parab Madam was awarded with Lokmat Women Achievers of Mumbai in 2021. Students who don't find time to pursue their studies during daytime were given opportunity to pursue their studies in night college. In this field, Sri Nagnath Vatkar, Headmaster of Vikas Night College, was awarded the Guru Varya Shikshan Maharshi Gunavanta Shikshak Puraskar. Apart from above, the school also celebrates various festivals like Ganesh Utsav and Saraswati Puja. The school believes in secular outlook as enshrined in the Constitution of India. Now it's time to welcome our guests on behalf of all of us who are present here. We have amongst us Dr. Megha Shetty Madam, President of today's Republic Day function. Madam is the trustee of Vidya Vikas Education Society. She works as a medical officer in BMC Health Department. She is the administrative head of W.S. Matkar Sangeet Vidyalaya. In spite of her busy schedule, Madam has accepted our invitation and has graced today's function. Thank you, Madam. On behalf of Vidya Vikas Education Society, I request our management representative, Dr. Megha Parab Madam, to present a bouquet to our today's President, Dr. Megha Shetty Madam. Today's chief guest is well known and who doesn't need exhaustive introduction. He is Mr. Sameer Wankhede. Mr. Wankhede is an upright and down-to-earth committed Indian officer of the Indian Revenue Service from the 2008 batch. Till 2021, he was the Zonal Director of Narcotics Control Bureau. Prior to this, he worked with National Investigation Agency and the Air Intelligence Unit. He did his graduation in BA from Ram Narayan Rubia College. He envisaged keen interest in social issues and its governance. He also completed the Bachelor of Law from University of Mumbai. He has held various positions in law enforcement agencies and drug enforcement. Lawbreakers don't find any mercy with him, and he dealt with them as per the law and delivered justice. He has been actively involved in conducting raids, intelligence operations and undercover investigations targeting drug traffickers and their networks. In the year 2012, he was honored with the Maharashtra Sanman Award. He received the Directorate General Disc Award in the year 2019. He won the Jamadar Bapu Lakshman Lamkhade Award for his most outstanding contribution to his public service. In spite of his busy schedule, Sir has accepted the invitation and has graced our function. Thank you, sir. On behalf of all of us, I request the Secretary of our institution, Dr. Vinay Rao, sir, to felicitate Mr. Sameer Wankhede, today's chief guest.
Branch Manager of GS Mahanagar Sahkar Bank Limited, Vikhroli branch, as one of the special invitees. Sir is a BCom graduate and has done Government Diploma in Corporation and Accountancy. Sir is the Secretary of Vidyabhushan Shikshan Sanstha, Sant Jnaneshwar Vidyalaya, Govandi. Thank you, Adonai sir, for accepting the invitation and gracing today's function. I request the Secretary of our institution, Dr. Vinay Raut sir, to felicitate Shri Arvind Vadavane sir. Thank you sir. Shri Sudham Kumar sir, Educational Advisor of Vidya Vikas Education Society and Swami Shyamanand Education Society since November 2022. Shri Sudham Kumar sir is the retired principal of Shailendra Education Society, Shailendra High School and Junior College. He is the recipient of State Level Teachers Award. Sir has also published his educational articles in many renowned Marathi newspapers. He is a good educational counselor for students as well as teachers. Thank you Vinay sir for felicitating Shri Sudham Kumar sir. A hearty welcome to Dr. Vinay P. Raut, Secretary of Vidya Vikas Education Society. Sir has taken the mantle of Vidya Vikas Education Society with great zeal and enthusiasm. Under his able leadership, we can see the achievements of Vidya Vikas Education Society which make one and all proud. Here I say, Dr. Vinay Raut sir is a person who never gives up. To quote in the words of Thomas Edison, our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. This aptly applies to Dr. Vinay Raut sir as he always tries to achieve the task. I request the management of the representative of Vidya Vikas Education Society, Dr. Megha Parab Madam, to present a bouquet to the Secretary of our institution, Dr. Vinay Raut sir. Thank you, madam. We also have amongst us Dr. Anagha Raut, madam. As an advisor of Vidya Vikas Education Society, madam takes the initiative and makes many a task easier. Her contribution is beyond one's own imagination. Her innovative ideas in every activities of the school sets the tone for achieving the same. Her ideas make the program super excellent. She is always at ease in every situation. Here I remember the quote of Robin Williams, no matter what people tell you, words and ideas can change the world. This is aptly said about Dr. Anagha Raut madam. I request the management representative of Vidya Vikas Education Society, Dr. Megha Parab madam, to present a bouquet to Dr. Anagha Raut madam. We also have amongst us on the dais Dr. Patra sir, Principal of Vikas College of Arts, Science and Commerce. I request Megha Parab madam to present a bouquet to Dr. Patra sir as a token of love and appreciation. We also have amongst us Shri Shirish Sule sir, Executive Officer of Vidya Vikas Education Society. I request our management representative Megha Parab madam to present a bouquet to Shirish Sule sir. We also have amongst us on the dais Administrative Officer of Vidya Vikas Education Society, Shri Chandrasekhar Nilvarna sir. I request Management Representative Megha Parab madam to present a bouquet to Shri Chandrasekhar Nilvarna sir. We have amongst us on the dais Srimati Jayashree Deshmukh madam, Management Representative of Vidya Vikas Education Society. I request Parab madam to present a bouquet to Jayashree Deshmukh madam. We have Mr. Fletcher Patel, ex-army officer,
amongst us on the dais. I request the management representative of our institution, Dr. Meghapuram Madam, to present a bouquet to Mr. Fletcher Patel. We have amongst us on the dais Mr. Vivek Sawant, ex-student of Vikas High School. I request Meghapuram Madam, our management representative, to present a bouquet to Mr. Vivek Sawant. We have amongst us Mr. Rajendra Naugane, ex-student of Vikas High School. I request Meghapuram Madam, our management representative, to present a bouquet to Mr. Rajendra. Now I request Mrs. Sahishruta Kamble, reporter from Vikhroli division, to come on the dais, and I request our management representative Meghapuram Madam to present a bouquet to Mrs. Sahishruta Kamble. Vinod Kamble, ex-student of Vikas High School. Thank you, madam. Ex-student of Dr. Babasaheb Ambedkar Vidyalaya to come forward, and I request our management representative Meghapuram Madam to present a bouquet to Mr. Vikram Kadam. Today's President Megha Shetty Madam to present a bouquet to the management representative of Vidya Vikas Education Society, Dr. Meghapuram Madam. Thank you, madam. Now over to Mrs. Anaga Janavekar. For the further program, I call upon Srimati Anjum Madam. Our school has a tradition of releasing annual magazine which is written and sketches drawn by students guided by teachers. We also released Yashogata from last 2 years, which is a success story of accomplishments of students in curricular and co-curricular activity. So here, Yashogata, which will be released this year, is a success story of all the achievements of the year 2022-23. It's compiled by Srimati Sheetal Chavan ma'am, and the work done is in total detail. School magazines. It plays a role in fostering new talent in writing for children. School magazines provide a wonderful platform for the young potential ones to showcase their talent as writers. Our institution allows the talented children to express themselves by drawing, sketching, writing poetry or information. Children also do a lot of research with the guidance of teachers to write the annual magazine. Our various sections releases beautiful handwritten magazines every year on the auspicious occasion of Republic Day. So, requesting the honorable dignitaries, our esteemed guests, to please inaugurate our school magazine and Yashogata. विकास शिशु विभाग रंगों की दुनिया, विकास हाई स्कूल प्राथमिक विभाग मराठी मेरी माटी मेरा देश, विकास हाई स्कूल इंग्लिश प्राइमरी स्पोर्ट्स पार्क, विकास हाई स्कूल नाती गोती, विकास हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ज्ञान गंगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्यालय, अनकंडीशनल लव बाय ग्रैंडपेरेंट्स, विकास कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स रंग संध्या. Inauguration of our handwritten magazine and Yashogata by our esteemed guests and dignitaries. Thank you so much. Determination and dedication that they are selected as champions. I request today's chief guest, Honorable Samir Wankhede sir, to felicitate our awardees. Let me announce the first champion and a very talented boy, Vedant Sachin Bhoj of Dr. Babasaheb Ambedkar Vidyalaya. Studying in 8th standard, showed extra talent in All India Open Mathematics Scholarship Exam held on Sunday 30th July. Parents are there, Vedant's parents. Please accompany him. Vedant Bhoj's parents. He secured 91st rank in order of merit list. A very honest, humble and extremely disciplined boy, Vedant Bhoj.
Swati Rajesh Gaur. Please come with your parents. Swati Gaur. 11th Arts Vikas High School back national level gold, silver and bronze medal in karate, kickboxing and kata competition respectively held at Kalidas Sport Complex, Mulund in Mumbai on 3rd December 2023. Swati Gaur. Well done, Swati. The next champion is Rudra Dadasaheb Kumar. Please come with your parents. Rudra Kumar. Professor Vinayak Muesar, who is Vice Principal, Vikas College of Arts, Science and Commerce. Muesar. For last 27 years, on 16th January every year, on the death anniversary of our ex-president, late Dr. Datta Samant, more than 20,000 bottles of blood have been donated through this initiative till now. It's a great achievement. This year, the total count of blood bottle is 1,107 out of 840 colleges affiliated to University of Mumbai. Our college secures first rank every year. This is proceeded under the guidance of our Muel sir. We have our two bright students who are selected as NSS students leader for the year 2023-24. Ratnesh Rajendra Gora, who is in FY Computer Science, and Sanika Vishwas Mahadi, student of FY Information Technology. Give a big round of applause for Muel sir and two NSS students. Children, keep on clapping. To give the prizes. A true sportsperson, hardworking, disciplined, our own Mahendra Jangam sir from Dr. Babasaheb Ambedkar Vidyalaya, under whose guidance our girls kabaddi team always give their best. I request Warane sir to honor our young and dashing Mahendra Jangam sir. महाराष्ट्र राज्य शालेय कबड्डी स्पर्धेसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालयाच्या 14 वर्षाखालील मुलींचा संघ मुंबई विभागातून पात्र ठरलेला आहे आणि हे शक्य झाले आहे जंगलकरांची अपार मेहनत आणि खेळाडूंच्या प्रभावीतेमुळे. या संघातील सर्वच खेळाडूंचा आपण सत्कार करणार आहोत. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी आमच्या मुलींना बक्षीस देऊन प्रोत्साहन द्यावे. संघाची कॅप्टन पायल सुधाकर कांचील. स्मरणू पडापट सजवती यांचे आहे. महाराष्ट्र राज्य असोसिएशनच्या मान्यतेने 34वी किशोरी राज्य अजिंक्य स्पर्धेसाठी मुंडेश्वर संघात निवड झाली आहे. साक्षी शशांक राणे, ईशा ज्ञानदेव दिगे, सिद्धी सिद्धराज भुमिरकर, साई गिरीश पवार, कुमारी श्रावणी राकेश पवार. साक्षी राणे, ईशा दिगे, सिद्धी विरकर, सई पवार, श्रावणी राकेश पवार, तन्वी कारेकर, स्वरा घाडगे, काव्या पवार, त्यांचं अभिनंदन करायचे आहे.
पात्र ठरलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालयाच्या विद्यार्थिनी यांच्या आजच्या या यशेमध्ये किंवा यशस्वीतेमध्ये त्यांच्या पालकांचाही सहभाग आहे. त्या सर्व पालकांचे पण अभिनंदन. वेळोवेळी त्यांनी आपल्या मुलांसाठी एफर्ट्स घेतलेले आहेत. प्रत्येक वेळी कोऑपरेशन केलेलं आहे. टाळ्यांचा आवाज अजिबात येत नाही. मुलांनो, टाळ्या वाजवून त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं आहे. मुंबई शहराचं निवड विचार करा, किती मेहनत, किती डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन लागलं असेल. या व्यतिरिक्त शाळेचा अभ्यासही या मुली चांगल्या व्यवस्थित पद्धतीने करतात. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम अँड महेंद्र जंगल सर. Thank you, Honorable Sir. Now I request Honorable Shri Kumar Sir to honor our next prize winners. Kaustubh Sandeep Patil. Please come with your parents. Kaustubh Patil is from Vikas Secondary High School, 12th A, Commerce विद्यार्थी आहे. 10 meter air rifle pit inside district sports office inter-school tournaments. He is awarded with gold medal in 2022-23, gold medal in 2023-24. In Mumbai Division Tournament, he won silver medal in 2023-24 and represented Vikas High School Junior College in Inter-School State Championship held in Kolhapur. 3 times he is qualified for National Championship and Federation competitions, and now he is preparing for Indian qualification. So keep it up. The next child is Deep Pawar. Deep Pawar, come with your parents. Deep Patil, champion in air rifle peak inside competition. त्याचे पालकही त्याच्या बरोबर आहे. पुढचा प्राइज विनर आहे दीप कृष्णा पवार. पालकांबरोबर यायचं आहे दीप. दीप कृष्ण पवार पालकांबरोबर परत यायचं आहे. He received bronze medal at state level Taekwondo championship. Good job, this, and all the best for your future. He is accompanied with his parents. आणि कुंभारचा तो सत्कार करत आहे. Deep Pawar, Taekwondo Championship State Level. Thank you, sir. I request Secretary of Vidya Vikas Education Society's Honorable Leader House sir to give away the prizes. Riya Ramveer Mehulia from ex-student of Dr. Babasaheb Ambedkar Vidyalaya, and she is in our junior college, Dr. Babasaheb Ambedkar Vidyalaya. राज्य कबड्डी अजिंक्यपद निवड चाचणीसाठी मुंबई शहरातून निवड झालेली आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स कुमारी दृष्टी निलेश कुमार. दृष्टी कुमार खेळानिमित्त बाहेर पुण्याला आहे आणि आज सत्ता स्वीकारायला त्यांचे पॅरेंट्स आलेले आहेत. तिची खेलो इंडिया निवड चाचणीसाठी निवड झाली आहे. आता ही पुणे येथे होत असताना 34व्या किशोरी राज्य अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेसाठी मुंबई शहर संघात कॅप्टन म्हणून देखील तिची निवड झालेली आहे. दृष्टी कुमार. धन्यवाद सर. पुढील बक्षिसे संस्था प्रतिनिधी अनघा राऊत मॅडम यांनी द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करते. दृष्टी कुमार सोबतच 34व्या राज्य अजिंक्यपद कबड्डीसाठी
माऊली प्रदीप पाटे, पायल सुधाकर कांचीन, नेहा निलेश माळी या मुलींची देखील निवड झाली आहे. या सर्व मुली खेळासाठी पुण्याला आहेत. त्यांचे पालक त्यांच्या वतीने इथे सत्कार स्वीकारत आहेत. मी अनघा राऊत मॅडमला विनंती करते की त्यांनी पालकांचा सत्कार करावा आणि जोरदार टाळ्यांनी यांचं स्वागत झालं पाहिजे. पालकांच्या सहकार्याने त्यांच्या कॉपरेशनमुळे आज हे शक्य झालं आहे की आपल्या इतक्या विद्यार्थिनी मुंबई शहरातून त्यांची निवड झाली आहे आणि त्या आपल्या शाळेला रिप्रेझेंट करत आहेत. माऊली पाटे, पायल सुधाकर कांचीन and नेहा निलेश माळी. थँक यू व्हेरी मच. नेहा निलेश माळी ही विकास शाळेची विद्यार्थिनी आहे, विकास हायस्कूल. धन्यवाद मैडम. बोलते पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. Congratulations all, keep on achieving the high heights in your life. All the best. All the dignitaries are requested to kindly sit. आपण इथे नोटीस केला असेल. A moment that promises to deliver insights and inspiration. On the behalf of Vidya Vikas Education Society's family, with immense pleasure, I request our distinguished chief guest, Shri Samir Wankare sir, to kindly grace us with your insightful words and enlighten us with your words of wisdom. Please guide our students. Vande Mataram. Very low voice. Vande Mataram. Vande Mataram. Today is the Republic Day of a nation. And apart from being the Republic Day, it's also the Constitution Day. Constitution Day म्हटल्यावर संविधानाची स्थापना झाली, आज प्रोमोल्गेशन झालेलं आहे. जर तुम्हाला आपल्या संविधान बद्दल थोडीशी माहिती देतो मी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर अ पीरियड, आफ्टर द हार्ड वर्क of 2 years, 11 months and 18 days. It is a laborious work done by the drafting committee, which was chaired by the Honorable Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar and the other members of the Constitutional Drafting Committee. It is a mixed bag of all the important constitutions of the world, like the Irish Constitution, the British Constitution, Australian Constitution, the US Constitution. It is comprising of lot many things, like the fundamental rights, the fundamental duties, the directives and the state principles for the state, the separation between the legislative, executive and the judiciary. So it is a very voluminous and a big constitution. India, especially being a multiracial, multilingual, multi-religious country, a secular country, so to bind all these things together, the Constitution is a wonderful piece of the work done by the Constitutional Drafting Committee. का म्हणतो आपल्याला what the importance of Constitution? कारण आपल्यापैकी जे स्टुडंट्स आहेत, वन ऑफ दी टॉपर्स आता संवाद गाठताना असं समजलं मला, त्याला IAS व्हायचं आहे. त्याला विचारलं मी काय व्हायचं तुला, त्यांनी सांगितलं मला IAS व्हायचं आहे. Why Constitution is the prime importance for us? Because me being an IAS officer, me being a civil servant, for me only the Constitution and the law where I am posted is important. So for that reason today we need to have a retrospect, we need to understand what the Constitution has given us. Coming back to the most important point today, आणि विशेषतः मी
आपले जे डॉक्टर राऊत आहेत त्यांना अप्रिसिएशन आणि अनघा मॅडम त्यांना अप्रिशिएट करतो की त्यांनी जे मुद्दा घेतलेला आहे नशामुक्तचा, सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स विच टुडे आवर नेशन रिक्वायर्स. So really appreciation and thanks to you to make this a prime important theme of the today's program. आपल्याकडे जर तुम्ही बघितलं भारतामध्ये दोन सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आपल्या समोर. नंबर 1 इज टेररिझम, नंबर 2 इज नार्कोटिक्स. जर टेररिझम आणि नार्कोटिक्स if they come together, it becomes a very, very dangerous connotation, which is called as narco-terrorism. Narco-terrorism मुलांसाठी ले टर्म सिंपल टर्म्स असा आहे, whatever money we give to purchase drugs goes in the hands of the enemies, that is the enemy nation, जे आपले शत्रू राष्ट्र आहेत त्यांच्याकडे ते पैसे जातात. and the same money is being used to attack our police, to attack our army, to attack our nation. so that means narco terrorism. so हे प्रश्न आपल्याला विचारायचा आहे जे ड्रग्स कंझ्युम करतात. so do we want to spoil our nation? do we want to spoil our health? do we want to spoil our body? Basically our body is pure like a temple, so we don't want to consume these kind of rubbish things. So in order to protect our body, in order to protect our nation, we should not consume drugs. It's so simple. विशेषतः मुंबईमध्ये जर तुम्ही बघितलं खूप प्रकारचे ड्रग्ज आहेत. आता हे तर खूप लहान मुलं आहेत आपले, बट पालकांची पण दी पेरेंट्स ऑल्सो लाईक टू अड्रेस दी पेरेंट्स ऑल्सो. व्हॉट आर दी काइंड ऑफ ड्रग्ज वी हॅव? The earlier generation only heard about charas and ganja, but in today's time there are a lot of drugs which we also don't know. The children will tell us more than what we know. There are drugs like methamphetamine, there are drugs like methadone, which is the most potent and the problem in cities like Mumbai and Delhi. There are म्हणतात MD, Mio, that is called as. Then there is a drug called as LSD, lysergic acid. There is a drug called as ketamine, which is a veterinarian drug basically. There is methadone, there is ecstasy, there is MDMA, there is hydroponic weed, a glorified form of ganja, unglorified I would like to say. So there are various kind of drugs. There are some drugs which are manufactured here in Maharashtra and other places in India and being manufactured for the citizens of a country and for illegal export. Drugs like methadone, ketamine, tramadol, these drugs are made here and sent outside. There are some drugs which are coming from foreign country like cocaine, methamphetamine, LSD, hydroponic weed. So we have to stop this nexus basically. If you don't stop it now, within 10 years it will reach to each and every house. If you don't stop it now, कसा थांबवणार आपण? How will we stop it? जे ड्रग पेडलर आणि ड्रग सप्लायर्स असतात त्यांचे टार्गेट्स आर स्कूल्स अँड कॉलेजेस. Why school and colleges? Because kids, small children like them are very gullible and innocent. So to make them addict, it's very simple. आणि ते प्रॉपरली बाहेर या ज्या परिसराच्या बाहेर ते टार्गेट पान बिडी पट्टी शॉप्स अँड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. दे आयडेंटिफाय द स्टुडंट, दे आयडेंटिफाय द ज्युनियर कॉलेज स्टुडंट आणि त्यांना आधी ड्रग्स देऊन ड्रग्सची हॅबिट लावतात, ड्रग्सची सवय लावतात. ते झाल्यानंतर वन्स द चिल्ड्रन, वन्स द चाइल्ड इज एडिक्टेड, ते तुमच्याकडून पैसे घेणार, वडिलांकडून आईकडून पैसे घेणार. इफ द पॉकेट मनी इज नॉट सफायसिंग, they will try to steal money from you. After consumption, habit लागल्यानंतर the same people are acting as peddlers to suffice their demands,
टू केटर टू देअर नीड्स. कारण काय पॉकेट मनी आई वडील किती देणार फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ कॉलेज स्टुडंट. सो इन ऑर्डर टू केटर टू देअर डिमांड्स दे स्टार्ट पेडलिंग. आफ्टर पेडलिंग the supplier gives them drugs for their own consumption. So that is the fees for peddling basically. ते झाल्यानंतर they graduate to become the supplier and then they become the manufacturers, so on and so forth. So it is a very dirty and vicious circle of drug trade basically. It starts from school and colleges. Parents should understand 2-3 things when they come to know that the child is not talking much, he is staying aloof, he is having dark circles down, different sleep patterns, his diet, his food intake has suppressed. More of late he is on internet, he is on mobile phone in the night. So you should understand somewhere something is wrong. If he takes more money from you rather than his normal expenses, हे समजल्यानंतर you should immediately talk to him and you should ask him. जर तुम्हाला समजलं की he is into drug consumption, don't hide it. It's not a taboo, it's an illness. Don't hide it. Immediately there are law enforcement agencies. जर तुम्हाला वाटतं there is local police, there is ANC, there is DRI, there are lot many agencies of the Home Ministry. त्यांना तुम्ही अप्रोच करा. ते नाही झालं, you can approach any local hospital, rehab centers. There are private rehab centers also. तर ताबडतोब you can take them and get it done and get it rehabilitated. का म्हणतो तुम्हाला सर्वांना असं वाटतं नाही माझ्या घरी नाही होणार आहे. This is not related to us. आमचे लोक कधी नाही करणार, आमचा मुलगा आमचे मूल कधी नाही करणार आहे. So this is a misconception basically. NCB मध्ये असताना, झोनल डायरेक्टर असताना, ॲडिशनल कमिशनर असताना I had got children, students from the age of 16 years to 24 years. So they were the major people who were into consumption of drugs. Gangsters, supplier ते सोडून. आणि आम्हाला पण वाईट वाटायचं की हे तर लहान मुलं आहेत. Rather than going to the schools and colleges, they are on the street consuming drugs and supplying drugs. But the NDPS Act is very strict. It is very stringent act. Consumption of drug is also a crime. जर मुलांकडे किंवा एनी ड्रग कंझ्युमरकडे ड्रग सापडलं त्याची शिक्षा आहे 1 वर्ष आणि त्यानंतर फाईन इज 10,000. सो फाईन प्लस पेनल्टी प्लस इम्प्रिझनमेंट. सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम कंझ्युमिंग ड्रग्स. जर तुम्हाला कुठली ॲक्टिव्हिटी आढळली कॉलेजच्या बाहेर, यू कॅन इमिजिएटली अप्रोच द पोलीस. If not police, kindly approach the administration of your college, of your school. आणि आपले राऊत साहेब पण आहेत. राऊत साहेब आपल्याला एक रिक्वेस्ट आहे, जर अशी कुठली ॲक्टिव्हिटी सापडली आपल्याला, यू कॅन टेक अप विथ द सिनियर IPS ऑफिसर्स ऑल्सो. तुमचे झोनल DCP वगैरे असतील. इफ हे पण निवारण नाही झालं तुमचं, यू कॅन अप्रोच दी सेंट्रल एजन्सीज ऑल्सो, बट डोंट टॉलरेट इट प्लीज. घेतलेली आपण. सो दॅट इज इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह डिरेक्शन. लेट अस टेक वन मोर ओथ. जसं आपण कॅम्पसला स्मोक फ्री करतो, स्मोकिंग फ्री, लिकर फ्री, त्याप्रमाणे त्याच रीतीने आपल्याला ड्रग फ्री कॅम्पस करायची आहे. सो वी शुड टेक दॅट ओथ. वी शुड हॅव वन मोर मोटो इन अ लाईफ, and especially for these small children, we should repeat only one line. Say no to drugs, yes to life. Repeat kara. Say no to drugs, yes to life. Yes to life. Perfect. One more thing मला शेअर करायची आपल्या बरोबर, आणि हे पेरेंट्सना पण विचारणार, तुम्हाला विचारणार मी, आणि मला उत्तर द्यायचं आहे. I will ask one of the students. मी टीचर लोकांना रिक्वेस्ट करणार तिथे, काइंडली आस्क वन ऑफ द स्टुडंट्स त्यांचे हिरो कोण आहेत आयुष्यात, हू आर द हिरोज ऑफ देअर लाईफ. I will request one of the teachers to ask one student and let me know the answer. A big clap for us. हेलो बच्चा. हाँ
त्यांना एकाला माईक द्या ना प्लीज. My father. Very good. One last. Who's your idol? Who's your hero in life? Cristiano Ronaldo. I like sports, but I like Indian sport person. ठीक है. The reason to ask you was, Rahul sir, I really like to appreciate your school to give me a real answer. Sadly for me, last month I had visited a school in Thane, where when I asked them ke, who are your heroes, हे असेच लहान मुलं होते. हिरो म्हणजे त्या लोकांनी they took the name of Bollywood heroes. So I should congratulate you, at least they are taking name of sports person and their parents. Sir, कधीतरी कोणानी has anybody heard about Surya Sen? Kindly put his hand up. Surya Sen. Anybody heard about him? Has anybody heard about Preeti Ladda Vatedar? Again only one hand I'm seeing. Has anybody heard about Ram Prasad Bismil? One hand, two hand, three hands. Four hands. Fourth. Has anybody heard about Ram Prasad Bismil? Already said. Madan Lal Dhingra. 2, 3, 4, 5. ठीक है, not more. So, I mean today on 26 January we should retrospect in ourselves. These are the freedom fighters and the real heroes of the country, who have given their lives for us. And sadly only 10 people have heard their names. And if I ask about any Bollywood hero, I think everybody will put their hands up. So we should have a retrospect on ourselves, where are we heading to. Patriotism, nationalism is not only 26 January or 15th August, it is a daily routine. So it is a request to the teachers also, when we interact with our kids, when we teach them our children, when they teach our small children, parents also, we should teach them about the real heroes in their life. Grow up and become real nationalists, we will have a strong nation. Our nation doesn't require weak generation. 30% of our youth, we have a 30% of our youth basically, and these 30% will be deciding the future of the nation, destiny of our nation. So these 30%, I would, as personally as Samir Wankhede, I never would like any kind of weak youth induced by drugs having false idols. We should follow real heroes in our life. At least contribute, small children, at least contribute 5 to 10 years of your life for national service. मला खरंच बरं वाटलं एकाने सांगितलं मला IAS व्हायचं. So there should be few among us. I saw a wonderful drill of the NCC cadets. I myself am a NCC CSERT. So I have seen wonderful marching done by them, by the NCC students. तर तुमच्यापैकी मला खूप लोकांना बघायचं आहे. To wear a khaki, to wear a green uniform. Not everybody can become police or army, I can understand that. But we should at least spend 5 to 10 years for the nation. In countries like Israel, in countries, earlier countries like Weimar Republic, there was a concept of conscription. Manje compulsory army service. We cannot do it here, but at least we should serve the nation. As said, police, army, that's fine. But being good engineers, being doctors, there are lot many rural places like Jawarwada. What Dr. Rao just said to me, he is serving in rural areas also, he is having a school in rural place. In Wadas of Thane, rural places of Thane, where really education is required. Serve like him, become an engineer, give you a NET, give you a JEE, go to rural places like Gondia, Gadchiroli, Washim, in Thane, and serve rural people. In today's time, we have a habit of basically, you know what, sitting in our AC rooms, sitting on Instagram, sitting on Twitter and criticizing people, criticizing the government, criticizing officers,
criticizing the system. But first we need to contribute. First we should need to spill our blood for the nation, then we need to criticize, then we have the right to criticize. So a humble request on this auspicious day, kindly send your students for national service at least for 5 to 10 years. Contribute to the nation. So ending on a very positive note, make our nation strong, kindly inculcate the spirit of nationalism in day-to-day lives, and while doing that also, a lot of obstacles come on us also. When you implement the law, when you implement the rule of law, when you implement the constitution, so we should be strong enough to withstand the allegations, the oppositions come on you when you try to implement the rule of law and the constitution. So all the very best to you. My wishes to you, if anything related to any drug abuse, to any kind of issues related to drugs in the vicinity, in your building, wherever you are staying, feel free to approach me. My email ID is there on the net. You can DM me, you can send a message to me, you can send a message through Dr. Raut. And any guidance regarding civil services, if anybody is interested in joining civil services, become IAS, IPS, feel free to approach me at any point of time. Jai Hind, Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you so much, sir. Indeed, you have left an indelible mark, inspiring and motivating all those present here. So, say yes to life and no to drugs.